So for today's vlog, tuturuan namin kayo on how to create Gmail account. Without further ado, let's start! So ngayon, sisimulan na natin. Nandito yung screen recording para makita nyo kung paano talaga siya gagawin. First, punta tayo sa Google Chrome. Okay, after that, search google.com. In the Google, hanapin natin, search natin, Gmail account sign up. Nandyan siya. Okay. And then, after that, ito yung create your Google account dash Google account. So, yan siya. Sinircle ko kung makikita nyo. Click natin yan. So, ngayon, may option dito na create account for myself. Click mo yon. And then now, type your name. Sa akin, lagay ko Snow. Then, last name. Fill up mo lang yan. And then now, you need to fill up the birthday. Kailangan mong maglagay ng gender. So, female, since babae ako. And then next. Now, may option dyan na create your own Gmail account. Sa akin, mas gusto kong gumawa ng sarili kong Gmail account para hindi ako mahirapan na i-memorize. So, ilagay ko lang Snow Garcia gmail.com. Click nyo lang yung next. Again now, kailangan ng password. Create lang kayo ng password nyo. And then next. So ngayon, kailangan siya ng mobile number to verify your account. Napaka-importante ito. After nyong ma-enter yung number, may magme-message sa inyo ng code. So yun, ito may nag-message na sa akin. I-enter ko lang yung code. Yung code is, click nyo yung continue creating a new account. We're almost done. We're almost there. So, be ready na magkaroon kayo ng Gmail account. After that, okay, so next nyo lang. So, ngayon, i-agree nyo lang. May terms and condition na kailangan nyong i-agree. And then, yay! Meron na tayong Gmail account. So, ngayon, since may Gmail account na tayo, may Gmail account na kayo, congratulations! So, try natin na i-login sa Gmail account natin. Yun, nandito yung screen recording kung paano natin i-sign in yung Gmail account na ginawa natin. So, nandito yung step, guys. Punta lang tayo sa Gmail account. And then, pag open yan, since may nakalagin na dyan, kailangan natin ilagin yung bago nating gawa. So, click nyo lang yung picture, and then, click the add another account. And then, Google account, continue. And then, dyan, ilagin nyo na kung ano yung email address na ginawa. And then, next. And then, enter the password. After entering the password, click next, and then save the password. So, guys, yun lang. Napaka-simple. Ngayon, meron na tayong Gmail account. So, yun guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para maging updated kayo sa mga video namin. See you! Bye!